welcome to Herald TV News Bulletin with me, Charlene. On behalf of Herald TV, we extend our heartfelt wishes for a joyful and auspicious Dussehra to all our viewers. As the deadline for notifying the Madhe Wildlife Sanctuary and its adjacent areas as a tiger reserve draws near, the state government has maintained an unusual silence. With less than 24 hours left for the expiration of this deadline, there has been no mention of the government's application seeking an extension of time in the High Court of Bombay at Goa. The situation resembles the stillness of a jungle marked by an eerie and profound quietness with hardly a rustling leaf. The High Court has directed the state government to notify the Madhe Wildlife Sanctuary and other areas referred to in NTCA's communication and the plans prepared by the Goa Forest Department officials as a tiger reserve under Section 38V, subsection 1 of the WLPA within 3 months from today. They directed the state government to take all steps to prepare a tiger conservation plan as contemplated by Section 38V, subsection 3 of the WLPA and to forward the same to the NTCA within 3 months from notifying the Madhe Wildlife Sanctuary and other areas as tiger reserve. The High Court has directed the NTCA to render full assistance to the state government for completing the above process and after that to expeditiously process the state government's tiger conservation plan and take a decision thereon within 3 months of receiving the tiger conservation plan from the state government. The High Court directed the state government to set up anti-poaching camps at strategic locations to be staffed by forest guard, watchers, etc. in the wildlife sanctuary and national parks in the state of Goa. This exercise must be completed within 6 months. The High Court directed the state government and the Forest Department authorities to take emergent steps to ensure that there are no encroachments in the protected forest areas like the wildlife sanctuary and national parks, pending notification of tiger reserve and even after that. The High Court directed the state government to determine and settle the rights and claims of the scheduled tribes and other forest dwellers following the law as expeditiously as possible, preferably within 12 months from today. The rule is made absolute in the above terms without any cost order. The High Court directs the Goa government to prepare a tiger conservation plan within 3 months of notifying a tiger reserve. The government is therefore avoiding responding to yet another directive of the High Court order by not implementing the first directive to notify a tiger reserve. Pointing out to the findings of NIO scientists who have identified the proposed marina site in Oshi as a critical biodiversity hotspot for marine life, the Goencha Rampan Karanso Ekvot, with other traditional fishermen associations and activists, have strongly voiced their opposition to the marina project. They are dedicated in their commitment to resist any such Sagarmala projects that could harm the state. Activists and leaders gathered to observe the 75th birth anniversary of the late Mathani Saldana at Kasauli. Would have been 75 years old, okay? And I'm sure, knowing Mathani, he would still be in love with Goa, the land that he loved and gave his life to protect it from all points of view. In fact, he, as you all know, conducted so many agitations to protect Goa. Unfortunately, what we see happening within the state these days is contrary to what Mathani fought for. Everything, I don't know what's happening, but it appears as if everything that was, cancelled or decided as not happening is coming back. And people are agitating. 75 birthday anniversary आसा आमचो लेट माथानी साल्दाना आनी आयज हांव फिशींग कम्युनिटीक उपकारान आसा कित्याक आयज 11 वर्सां जालीं तरी पासून आमचे लोक माथानीक उगडास करता आनी माथानीक आयज गालण घालपाक सोदां येता पूण आयज जें वातावरण आसा जे पॉलिटिक्स पळयल्यार आयज सेल्फ इंट्रस्टाक लागून आयज पॉलिटिशियन जालेले आसा सेल्फलेस काम करपाक जो माथांनी 40 वर्सां केलें जें गोंयकारपण राखपाक गोंय राखपाक जे एजिटेशनां ताणें केलें गोंय साल्वार करपाक जे प्रोजेक्ट येताले ते बंद करपाक हे माथांनीचें मोग आशिल्लो गोंयकारांक आनी गोंय राखपाक.
In a significant move aimed at enhancing road safety and accountability, Goa's Chief Minister Dr. Pramod Sawant recently announced new traffic regulations for tourists renting cars or bikes in the state. The measures come as a response to growing concerns about traffic violations and accidents involving tourists. Chief Minister Dr. Pramod Sawant has announced that new traffic regulation for tourists renting cars or bikes in the state. The measure comes in response of the growing concerns about the traffic violation and accidents involving tourists. According to his announcement, tourists renting vehicles must strictly adhere to the traffic regulations just like local drivers. This change intends to ensure the safer roads for everyone in Goa. Watch. रुटीनली पयलीं जाता ते एक्सिडंट हे वेगळ्या पद्दतीचे जाताले म्हणजे रुटीन खंय तरी बस पडली डायवर्जन हें तें आतां जे एक्सिडंट जाता म्हणजे काल हांव मिडियाचेर पळयतालो कोण तरी ती रेंट कार घेतला तो बरें मारला आनी ती गाडी चलयत आसा कोणाक 4 जाणांक वाटेर मेळ्ळा ताका उडयले कोणाच्या शेतान घातली आनी कितें केलें ह्या पद्दतीचे एक्सिडंट जावपाक लागल्या जे रॅश आनी रफ ड्रायवींग हे लोक जे करपाक लागल्या आमकां म्हाका दिसता ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी पुलीस डिपार्टमेंट हांच्यांनी एक्ट जावचेच पडटले थोड्या जाणांक संवय जाल्या पुलीस एक्ट जाले काय ना पुलीस म्हणटा चलनां दिवपाक लागल्या आमकां सरकाराक तुमच्या पयशांची गरज ना शिस्त जर येतले आसत जाल्यार ह्या पद्दतीन तेंचेर एक्ट जावचे पडटले बऱ्याचशा जाणांक म्हणजे आमी सरकार म्हणून आमचो RTO आनी पुलीस जर हाजेर कारवाय करिना आसत जाल्यार नाहक लोकांचो बळी वयतलो रस्त्या वयल्यान चलपी लोकांचो वयतलो मोटरसायकल चलोवपी लोकांनी हाज्या पयलीं हेंच जाता म्हणून आमकां ताजेर कंट्रोल दवरचो पडटा आनी ताका लागून म्हणजे जितके इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें जाता तितके लोक फूल स्पिडीन चलोवपाक लागल्या बट ट्रान्सपोर्ट रुल्स फॉलो करप हे गरजेचें आसा आमी एकदां म्हणटा की आमचे लोक फॉलो करता भायल्यान येवपी लोक मागीर अशा पद्दतीन बट तांच्यांनी सुद्दां गोंयांत आमी जर ठरयलें की स्ट्रिक्टली ट्रान्सपोर्ट रुल्स सगळे फॉलो करपाक जाय आनी ते करपा खातीर कोण करिना म्हणजे ड्रंकन ड्रायव एलाव करचे ना कदापी म्हणजे रफ ड्रायवींग एलाव करचे ना इवन दो जेणी आपली रेंट बायक आनी रेंट कार दिता तांच्यांनी सांगचें पडटलें हाज्या फुडें म्हणजे आमी विचार करता की तेजी मॉडेलिटी कशी ठरोवपाची ती जर तेणी एक्सिडंट करून जर कोणाचें डेथ जाली आसत जाल्यार इन फ्युचर रेंट बायक आनी रेंट काराचो ओनर सुद्दां भितर पडटलो म्हणजे तो ड्रायव्हरूच न्हू तो इवन दो ओनर सुद्दां कारण तेणी ताजी जबाबदारी घेवची पडटली. Clayton D'Souza for Herald TV. A minibus carrying tourists bound for Karnataka was involved in a mishap at Darbandora when it swerved off the road to avoid colliding with a stray cattle. The incident resulted in more than 10 tourists being injured. Here's more. A minibus transporting tourists from Karnataka experienced an accident at Darbandora. The incident occurred when the bus swerved off the road to avoid colliding with a stray cattle. The driver's quick response averted a potential collision, but the bus left the road in process. More than 10 tourists on board the bus sustained injuries. The tourists were heading to Karnataka for a sightseeing trip. Local authorities and emergency services responded promptly to avoid and provide assistance and medical care. The severity of the tourist injuries is still being ascertained as they receive treatment. Clayton D'Souza for Herald TV. The cases of stray dog attack and chasing people has been increasing day by day. Today in this edition of Street Voices, Team Herald spoke to various members of the society to know their opinion on what should be done to curb stray dog menace. I think in places like Pune, तेंच्यांनी मरे animal petting zoo कशे open केल्यात. Okay. Where animals who are having some sort of disability or they are injured, तेंका हाडून ते treat करता, cure करता, and it is open for public to go and sort of spend time with them. Okay. That if such it's on fee, so they have school trips there to see how animals are behaving. It requires little attention and research, but there are places like that in Pune and Mumbai where now disabled animals are used as an attraction for children to generate more love towards animals and all. Okay. It's a very good idea actually. It is working well in Pune and Mumbai. Okay. So अशें कितें तरी करीत जाल्यार कितें ना कितें तरी हांगर
Yeah, तांकां attention दिवपाक जाय न्हू. Stray animals, the problem is that they are not being given attention. No, that is why it is unbridled grown. Okay. So if you give them attention, if you give them care, people also will give their time and investment in terms of taking care of them. No, Ata it is becoming a menace because it is too much. हय. If it is in control and people are giving attention to that sector, then automatically the number will also reduce. Okay. Most of our problem is only because of ignoring it, no? हय सारकें. With regards to the attack of dogs on certain individuals, we have to look at the problem and solve it holistically. This issue is similar to garbage and road accidents, which has been created over years of neglect and lack of responsibility on the part of government and citizens. This issue of dogs can be resolved if all the dogs are sterilized, not just the one on the streets but in people's homes, because the population is growing. These dogs have to survive by defending their territory, defending their food sources, and sometimes they do attack humans, although the number of dogs attacking humans is barely less than 5%. Most of the dogs are very shy, they do not interfere, and they run away when there are humans around. So coming back to the issue of population control, there is a scheme called Animal Birth Control Scheme. This scheme should be implemented by the panchayats. They don't have to spend a single rupee. The amount comes entirely from the state government. And if the villagers who are concerned about this issue approach the Gram Sabha and they pressurize their panch members to pass a resolution, identify a land and sign an MOU with an NGO, this scheme can be implemented and the population of dogs can be brought under control. On the auspicious occasion of Vijayadashami, Defence Minister Rajnath Singh performed the Shastra Puja in Tawang, Arunachal Pradesh. He extended his heartfelt gratitude and encouragement to the dedicated soldiers who are safeguarding the nation's borders. जिन कठिन परिस्थितियों में आप सब, क्योंकि मैं एलएसी के पास तक जाकर मैंने देखा है, जिन कठिन परिस्थितियों में आप लोग इस देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मैं बतलाना चाहता हूं, देशवासियों को आपके ऊपर नाज है, देशवासियों को आपके ऊपर गर्व है। और आप सभी जानते हैं इस वर्दी की कितनी अहमियत होती है। मैं समझता हूं अधिकांश ऐसे जवान होंगे, बिरले ही जवान बचे होंगे जिनकी इच्छा न होती हो, नहीं तो शायद अधिकांश नौजवानों की अथवा बचपन की इच्छा रहती है, कभी न कभी मुझे जिंदगी में कोई एक ऐसा अवसर मिले ताकि मैं सेना की वर्दी पहन सकूं। The Kadamba Transport Corporation Limited, a stalwart in providing public transportation services in Goa, celebrated its 43rd anniversary. The grand celebration took place at the KTC bus terminus in Panjim on Tuesday, marking an important milestone in the history of this corporation. As part of the anniversary celebration, a special tribute will be paid to GDX1, the first bus purchased by KTCL in Goa. GDX1 made its inaugural journey on the auspicious occasion of Dashera in 1980, and it holds the distinction of being preserved for over 4 decades. This historical bus represents the beginning of KTCL's journey in transforming the public transportation landscape of Goa. On the occasion of the 43rd anniversary of the Kadamba Corporation Limited, there was a grand celebration which took place at the KTC bus stand in Panjim on Tuesday, wherein a special tribute was paid to GDX1, the first bus purchased by KTCL in Goa. GDX1 made its inaugural journey on the auspicious occasion of Dasra in 1980, and it holds a very good importance and being preserved for over 4 decades now. आमच्या कदंबाक नमस्कार करून अशें तुमकां सांगूंक सोदता, जेन्ना कदंबा ऑक्टोबर वयशान चालू जाली तसो रोखडोच हांव कदंबान जॉयन जाल्लो कंडक्टर म्हणून ऑक्टोबर 82. सदोदीत म्हाजी आतां 41 वर्सां कंप्लीट जाली, जनसेवा करीत आसा आमी. आनी हांव कंडक्टर जाल्या उपरांत हांवें खुबशे कडेन लोकांची सेवा केल्ली आसा. त्या शिवाय आमचे बुकींग कावंटर आसा, सगळे कडेन आमचे बुकींग कावंटर आसा. पुना, बॉम्बे, बेंगलोर, बेळगांव, हुबळी, कारवार ह्या ठिकाणी सुद्दां आमी त्या बुकींग कावंटराचेर सुद्दां काम केलें आहा, सदोदीत काम केल्लें आसा. आनी म्हाका सांगपाक अशें सांगण्या सारक्यो गोश्टी तश्यो खूब आहा,
पूण जेन्ना कंडक्टर म्हणून जेन्ना कदंबान कामाक जावन जेन्ना त्या टायमा वयली भुरगीं जी हेका केजीक वतालीं हायस्कुलाक वयतालीं जावं आनीक कितें ती आतां पळय तुका आमकां आदारान आमचो रिस्पेक्ट करता जणू काय ती भुरगीं आतां डॉक्टर जाले इंजिनियर जाले PSI जाले DYSP जाले अशे बऱ्या पोस्टाक जावन हे जाले आनी आमकां सुद्दां तेज्या बद्दल मनानसून सुद्दां खूब खोशी दिसता म्हणजे आमी ज्या भुरग्यांक हातीन धरून जेन्ना भशेन चडयल्ली देंवयल्ली ती भुरगीं आतां ह्या पोस्टाचेर पावले आनी त्या शिवाय जे मेन दळणवळण हे कदंबाचे स्रोत जाल्या खातीर गव्हर्मेंटा कडेन सुद्दां हांवें जेन्ना सांगता आसतना खूब सांगता कदंबाची भरभराट त्यो कदंबा जेन्ना जाली तेन्ना खऱ्या अर्थान गोवा सुदारीतपणा येयलो म्हणजे दळणवळणाचो मेन स्रोत तेन्ना जालो म्हणून सगळ्या बाबतींत म्हणजे एक कामगार वर्गाक आमच्या स्टाफांक किंवा भायल्या लोकांक आदी आमकां एक मनीस समज पणजे सुद्दां जर वचणारो जाल्यार ताका पणजे गेलो म्हणजे तो व्हडलो खंयसून तरी येयलो काय अशें दिसतालें आतां पणजे न्हू आमी आमची कदंबा अशी सोय करता बेंगलोर पुणा सारकिल्ल्या दिसाच्या दिसा हाडटा व्हरता जावं तेंचें ट्रान्जॅक्शन कोण बिजनेसमॅन आसता जावं आनीक कितें खूब गोश्टी खातीर अशें आसता आनी आज आमच्या ह्या कदंबाक 43 वर्सां कंप्लीट जाल्ली आसता म्हणजे आमकां देवान आयुश्य आरोग्य तशें बरें दिलें हेज्यान फुडें बरें जालें आमी कदंबाचे स्टाफ आहा ते बरी मेहनत घेवनूच आजून सुद्दां काम करता हेज्यान फुडें सुद्दां करतले अशें सांगता म्हाज्यान 2 शब्द सोंपयता. Clinton D'Souza for Herald TV. Kalangut MLA Michael Lobo has urged government to amend tougher laws to restrain thought issues in the state. He further said that though police have been taking action against touts, more needs to be done. Further, while talking about dance bars, Lobo said that there are dance bars operating in Kalangut till today. We need to take action against it and should not allow it to flourish. Watch. See, these are all allegations. Law has to be strong. Law has to be strict. म्हाका दिसता जे लॉज आहा थिंगा अमेंडमेंट हाडपाची गरज आहा. तूं जर सारखे अमेंडमेंट हाडिता हांवें आतां सांगला पळय जाय तुका टाउट बाउंड करूंक जाय तूं अमेंडमेंट हाड. गोवा पुलीस ब्रिंग्स इन अ अमेंडमेंट की टाउट्स विल बी बुक्ड एंड दे विल हॅव टू स्पेंड 24 hours इन जेल. जालें न्हू पण you tell me who will want to be a tout. They mislead the tourist. So you have to understand that you are damaging the tourism industry in the state of Goa. The minute you have a tout, he is giving you wrong information. He is sending you to wrong places. He is selling you something which is illegal. So that is the main reason. Guides should be promoted. Tourism guide recognized by Panchayat and also the tourism department should be promoted. Tout should be stopped. आणि टाउटांचेर हांवें सांगला पळय अमेंडमेंट करा 24 hours घाला भितर आमचो सपोर्ट कांयच ना फॉर इलिगल एक्टिविटी. PI कडेन हांवें मिटींग घेतलेली आहा आनी ताका सांगला वी डू नॉट टॉलरेट एनी ऑफ दीस एक्टिविटीज. आदी पासून जे PI येयल्ले आसले कलंगूट आमी तेंचे कडेन पिरियॉडिकल रिव्ह्यू मिटींग घेताले. लॉट ऑफ केसीज आर बींग बुक्ड बट म्हाका दिसता जे फायन आहा 10,000 rupees ती वाडोवपाची गरज आहा. जर तर टाउट्सांक धरतले जाल्यार फायन इज कंपल्सरी एंड इट शूड बी मोर दॅन 10,000. गव्हर्नमेंट इतली सिरियस ना सिरियस आहा बट तेका स्ट्रॉंग लॉ करपाची गरज आहा. सी 10,000 दिलो सुटलो परत सांजे स्टार्ट केले सेम टाउटाचे काम तेका इम्प्रिझनमेंट आसपाक जाय. इलिगल एक्टिविटी जो कोण करता ताका इम्प्रिझनमेंट आसपाक जाय. 1-2 दीस इम्प्रिझनमेंट घातलो 48 hours इन जेल जाल्यार सारकें जालें. कोण करचो ना तितलो तुजो जो क्रायम करपाचो हे आहा तो देंवतलो. डान्स बार म्हणटा पळय ते चीफ मिनिस्टरान लास्ट टायम सांगलें नाच म्हणून कलंगूट. सो बट इन रियलिटी तेका इन्फॉर्मेशन सारकें दिवंक ना कोणें दिला पळय ते. इन रियलिटी देर आर. आमी आदी ती तेजेर कारवाई करून मोडून पासून घातलेली. बागान 2 मोडलेली कलंगूट 1 मोडलेले. कारवाई जाल्ली आमचे वाटेनसून आय वॉज PDA चेअरमॅन. सो फ्लारिश आनी करूंक दिवंक पारना. पंचायत मेंबर शूड सी वेदर इज गिविंग अ लायसन्स फॉर अ रेस्टॉरंट ऑर अ डान्स बार. रिन्युअल पासून लायसन्स तेजे जावंक पारना आनी जोजफ सिक्वेरान तेजेर कारवाई चालू केल्ली आहा. ही एक बरी गजाल सरपंचान. So let it go to logical end. So there are serious allegations. In the view of the inaugural function of the 37th National Games Goa 2023 on 26th October, Goa Traffic Police has issued traffic advisory.
The traffic flow on certain roads will be affected for few hours. एंट्री वेगळी असतली. फक्त मुद्दामून ट्रान्सपोर्ट एडवायझरी आमच्या पोलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान काढली वयतली. काही पेपरांनी थोडेसो एक म्हणजे ट्रान्सपोर्टाच्या बाबतीत आमी ट्रॅफिक बंद दवरतले म्हणजे चुकीची म्हायती हाडलेली. तांच्या खातीर हांव कळपा खातीर म्हणून सांगता मेन म्हणजे जो आमचो वेर्णाचो जो सर्कल कितें म्हणटा ताका टायटन सर्कल जे आसा पळय न्हू हे 6 उपरांत बंद जातले. 6 पयलीं बंद जावचे ना. परत एकदा सांगता 4 पासून बंद जातले आनी 6 पासून तो PM म्हणजे स्टेडियमाचेर पावसर हे बंद उरपाक शकता अर्दे वर. ताज्या उपरांत मदीं परत PM एका स्टेडियमान गेल्या उपरांत तसोच कोलवाच्यान येवपी रोड जो मडगांवांत पातोळा भितर वयता तो रोड थंय बंद जातलो. मॅक्झिमम म्हणजे अर्दे वर तरी पयलीं स्ट्रिक्टली बंद उरतले PMच्या मुवमेंटा खातीर. ताज्या उपरांत PM एकदा स्टेडियमान गेल्या उपरांत मदल्या वेळार ट्रॅफिक परत चालू आसतलें. PM जेन्ना भायर सरतले 8:30 ताज्या पयलीं परत अर्दे वर बंद दवरतले. म्हणजे तितकोच रेस्ट्रिक्टेड टायम जो आसा फ्रॉम दॅट जंक्शन कोलवा जंक्शन टू टायटन सर्कल हाज्या पर्यंत रस्तो जो आसा हो एकूच रस्तो हो पूर्णता बंद उरतलो. तो बी पूर्ण कार्यक्रम पयलीं अर्दे वर आनी मागीर अर्दे वर. बाकीचे पॅरल रोड हे सगळे असतले. एकंदर एम्ब्युलन्स आनी हेजी बाकीची सगळ्याची वेवस्था पूर्णता क्रेन आनी हेची सगळी वेवस्था आमी थंयसर केल्ली आसा. एकंदर आतां परत एकदा सगळो रिव्यू घेतलो म्हणजे त्या खातीर हांव सगळ्यां कडेन मागता की ह्या इनॉग्रेशनचो कार्यक्रम एक खूप बऱ्या पद्धतीन आमी यशस्वी करपाक शकता. As we conclude today's news bulletin, we bring you the vibrant celebrations of Dashera resonating across Goa. Goa, a land of diverse traditions, witnessed vibrant Dashera pujan and celebrations across the state. The atmosphere was filled with spiritual fervor as people gathered at temples and homes to offer prayers and celebrate the victory of good over evil. The colorful and joyous festivities united communities, emphasizing the significance of this auspicious day. Despite cultural diversity, Dashera brought Goans together to revel in the rich tapestry of their shared traditions. दसऱ्याची सगळे वेल्डिंग मशिनां ड्रिलींग मशिनां पळय एक सगळी लोकांची सगळी आपली पुजा केल्ली आहा ती आपली दसऱ्याची सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा. ते हे करतात कोयतो सुरी बूक टीव्हीचे इंस्ट्रुमेंट सगळे हेची लोखणाची वस्तू त्याची सगळी पुजा केल्ली आहा. व्हडलीशी कोयतो हातोडी स्पॅनर ती जे गंध फुलां पुजा करता फुलां घालता आनी कितें फराळ दवरता. त्या महासाध्वीला तिला अतिशय आनंद झाला. तिनं आणखीन त्या पूर्वीच्या नवसाची आठवण झाली. त्या प्रतिव्रत असणाऱ्या सर्वांच्या घरी येणं आपला पती आणखीन जावई लवकर घरी प्रसा संकल्प करून इतर आप्तजन आणखीन बांधव्य असं सुखाचे दासांचं पूजन केलं. हे भगवंता माझ्या पतीचे आणखीन जावयाचे अपराध क्षमा करण्याचा पण समर्थात अशी भगवंताकडे प्रार्थना केली. भगवान सत्यनारायण संतुष्ट झाले. चंद्रगुप्त या स्वप्नात जाऊन सांगितलं हे राजा तू जे 2 पाणी म्हणजे शाळेत टाकले आहेत त्यांना उदयी मुक्त कर. तसं राजा तू त्यांचं धन घेतलंय ते त्यांना परत दे. असं जर तू न करशील तर धन पुत्र आणखी राज्य याचा तुझा नाश करील. अशा प्रकारे राजा स्वप्नासमोर भगवान दृश्य झाले. प्रातःकाळी राजाने सगळे मिळून स्वजनास सर्वांना ते स्वप्न सांगितलं जे 2 वाटी म्हणजे शाळेत टाकले आहेत त्यांना उदयी मुक्त करा अशी दूतांना आज्ञा केली.
Maqbool Malgimani, Devendra Kankar and Sagun Gowde for Herald TV. The Dangar Samaj celebrated the festival of Dashera with enthusiasm in Priol constituency. The festivities were held at Woodcombe, Kerry, drawing participants from the community to mark the occasion. हांगासर हांव खूब वर्सां जालीं दसऱ्याक येता आनी मुद्दम न चुकता हांव दसऱ्याक हांगासर येता आनी हो दसरो एक पळोवण्या सारको तेंगेले जशे जाणटेले कितें दसरो करताले ते फाटल्यान थोडे जाणटेले आतां पावन जाले तेज्या फाटल्यान तशेंच तेंगेले भुरगे आयज पासून तसोच चलयता आनी एक वेगळो तरेचो हांगासर दसरो पळोवपाक मेळटा आमगेल्या पिरवळ मतदारसंघा भितर असो एक बरे तरेचो आनी तेंच्या समाजाचो असो एक दसरो पळोवपाक मेळटा हो एकमेव असो आमकां दिसता. ह्या पठारावर तर आमकां आतां जवळ जवळ 75 वर्सां जालीं हांगा रावल्यात. आमच्या बापायन आमच्याकडे दिले आमी आतां आमच्या पिळगीक सांगता दसरो 9 माळा भर येता केन्ना 8 माळा येता पूण आमी नवरात्रां चालूच करता घरान चालूच आमी आमच्या नवरात्रां चालूच आसता 11 दीस काय एक तेन्ना किर्तनय आसता नाचय आसता आमचो सगळें आसता पूण परंपरे आमचें कितें आसा दसरो म्हणजे आमचो मोठो हय धनगर समाजाचो दसरो म्हणजे मोठो ह्यो आमचो फडारो ह्यो कापडां लावपूच जाय कितें करता म्हणजे काल 8 म्हळ्यार ह्या घडये आमचो उपास समज फरावळ सगळी फरावळ करांते घालून उपास जेवण शीत कांय ना तेन्ना तसलोच 8 दिसा तेन्ना 8 दिसा आमी तोरणां बांदता माटी बांदता पंचपंची नाल्ल 5-5 नाल्लांची तोरणां बांदता घरान सगळे तेन्ना नव्या माळेक आमच्या घरान दसरो आसता आरती आसता आनी आज 10 माळे ही पाटी रंग माल पाटी रंगयता दुडके ताकाचे भरता अशे आशे घालता चौक भरता घडी घालता नाल्ल दवरता सगळे आमी गणपती दवरता तेन्ना ही आमी जाणट्यांनी आमचे दिले आमचे कडेन आमी आतां ह्या भुरग्या कडेन दितले हेंच्यांनी करपाचें आमी कितें जाणट्यांनी आमच्या दाखयलें आतां हेंच्यांनी करपाचें परत. On the auspicious occasion of Dashera, a vibrant and colourful Durga Visarjan took place at Kurgaon. Devotees gathered to bid farewell to Goddess Durga, marking the end of the Navaratri festival. The Visarjan ceremony was filled with devotion and enthusiasm as participants immersed the idols in water. It was a joyful and spiritually significant event, bringing the Navaratri festivities to a close in Kurgaon. विठूचा गजर हरिना माता झेंडा रोईला विठूचा गजर हरिना माता ज्ञानबा तुकाराम हरियाला रे हरियाला 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 That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.